স্বাগতম সবাইকে। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব console.count নিয়ে। console.count places a counter on the object value provided as argument. Each time this method is invoked, the counter is increased. A label together with a number is displayed in the debugging console according to the following format. ইনটেক্সটটা যদি আমরা দেখি console.count লেভেল, এখানে লেভেল একটি স্ট্রিং যা কাউন্টারকে চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। ডিফল্ট লেভেল হলো ডিফল্ট। এই লেভেলটা যদি আমরা ডিফল্ট হিসেবে ইউজ করি তাহলে এখানে ইউজ করতে হবে ডিফল্ট স্ট্রিং। সো console.count কি? console.count হলো জাভাস্ক্রিপ্টের একটি কনসোল মেথড যা নির্দিষ্ট লেভেলের ভিত্তিতে একটি কাউন্টার বজায় রাখে এবং কনসোলে তার মান প্রদর্শন করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্লক বা ফাংশন কতবার চালু হয়েছে তা গণনা করতে ব্যবহার করা হয়। এটি কীভাবে কাজ করে? প্রতিবার console.count কল করলে কনসোলে লেভেলের সঙ্গে গণনা দেখায়। প্রতিটি লেভেলের জন্য আলাদা আলাদা কাউন্টার থাকে। console.count রিসেট ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট লেভেলের কাউন্টার পুনরায় শূন্যে সেট করা যায়। console.count রিসেট ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট লেভেলের কাউন্টার পুনরায় শূন্যে সেট করা যায়।